you're already prepared for 2-3x of what your job would actually expect from you. This is just the starting point. This is the first step in your career. ఒక 8 months 1 year 2 years వెనుక మీరు ఎలా ఉన్నారు అని చూసుకున్నట్లయితే మేబీ దట్ యంగర్ వర్షన్ ఆఫ్ యూ ఇవాళ మీరు అచీవ్ చేసింది చూసి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక బీఎస్సీ గయో ట్రిపుల్ వాడో మేబీ ఒక మెటలర్జీ వాడో ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకోవడం అనేది ఐడియలీ నాట్ సో కామన్. మీరు జాబులు తెచ్చుకోవడం వల్ల అలాంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఇంత గ్యాప్ తర్వాత కూడా నేను జాబులు తెచ్చుకోగలుగుతాను ఆలోచించగలుగుతున్నారు అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యూ గైస్ హావ్ అచీవ్ టుడే. It's very important that you guys tell people that someone puts in all their heart and soul in learning. There is no other outcome than getting a job. రీసెంట్లీ ఐ జాయిన్ ఇన్ ఏడిపి. నేను సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చాను. ఇంట్లో కట్టడానికి ప్రాబ్లం అయితే నేను మెడికల్ షాప్లో నైట్ టైమ్స్లో వర్క్ చేసి వచ్చిన శాలరీతో నెక్స్ట్ వేవ్లో పే చేసుకొని జాయిన్ అయ్యాను. సో ఫైనలీ 6, 7, 8 ఇంటర్వ్యూస్ తర్వాత వీస్ప్లాష్ అనే కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు ముందు అందరికీ నీకు ఎక్కడ వస్తుంది రాదు అని అందరూ అనేవారు, కానీ నేను పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళే నన్ను అడుగుతున్నారు ఎట్లా చేస్తావు ఏంటి. సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ. So when you are working in a company, one of the most important quality is being consistent. So that kind of builds trust. You did not just chase your dream, you are the reason why someone's out there dreaming. ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలంటే చాలా భయం వేస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఏం బాబు ఏం చేస్తున్నావు ఎక్కడ అని అడుగుతారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను ఈరోజు కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యాను నా ఓన్గా అని చాలా గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు వచ్చాను. And I got so many rejections and finally I got placed in ADP. Recently I got placed in Prontif IT Solutions as a IBM integration developer. Even if you believe or not, totally 2 days ki kalipi 1000 members vacharu. I am the only person to get selected there. I feel thankful for the Next Wave for giving me such a placement support. Learning every day for 20 minutes, 25 minutes, whatever source it is. Learn through Twitter, get hands dirty on GPT, whatever it is, fine. I have 30 minutes time every day, even now, to know what's happening in the world so that I don't fall back with respect to bringing opportunities to our students. For putting all the efforts and maybe completing the course and then you got jobs and you're all here. So cheers to all of you for making this far. Congratulations again.